ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? እኔ ዝናሽ ብዙ እባላለሁ። ይህ ደግሞ ኢትዮ ቢዝነስ አካዳሚ ነው። ኢትዮ ቢዝነስ አካዳሚ የተለያዩ የቢዝነስ ኮርሶች ላይ ቱቶሪያል የሚሰጥበት አዲስ ቻናል ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ከቢዝነስ ሪሰርች ሜትድ ጀምረናል። ከአሁን በፊት 2 ቪዲዮዎችን ሰርቻለሁ። የመጀመሪያው ላይ ሚኒንግ ኦፍ ሪሰርች፣ ሁለተኛው ደግሞ types of research on the basis of different characteristics or trait, and we have also seen the first one or part 1 on the basis of outcome of research. Today we will see types of research on the basis of purpose. On the basis of purpose, research can be classified into 4: exploratory research, descriptive research, explanatory or analytical research, and predictive research. Let's start from the first one, exploratory research. Exploratory research can also be called pilot survey or preliminary research and preliminary research. Exploratory research aimed at discovering, identifying, formulating a research problem and hypothesis, so that when a researcher aimed at defining a research problem or formulating a research hypothesis, the types of research conduct is exploratory research. When we conduct a research, exploratory research, we do have 2 conditions to consider when we conduct exploratory research or exploratory survey. The first condition is when there are a few studies in that particular subject matter. And the other one is when there are no studies at all in that particular area. In these 2 conditions, we will not have enough resource to consult to formulate a research problem or hypothesis. That's why we are going to conduct exploratory or preliminary survey first. And then we are able to define a research problem or to formulate hypothesis, and then we can conduct further research in that particular area. So when we don't have studies at all, and when there are a few studies in that particular area, we are going to conduct exploratory survey. ስለዚህ ኤክስፕሎራቶሪ ሪሰርች የምንለው ምንድነው ስንል በሌላ ስሙ ፓይለት ሰርቬይም ፕሪሊሚናሪ ሪሰርችም ይባላል። አላማው ደግሞ ፕሮብለምን ፎርሙሌት ማድረግ ወይም ደግሞ ሪሰርች ፕሮብለምን እና ሪሰርች ሃይፖቴሲስን ፎርሙሌት ማድረግ ነው። መቼ ነው ኤክስፕሎራቶሪ ሪሰርች የምንሰራው? 2 ኮንዲሽኖች አሉ። የመጀመሪያው በዛ በምንሰራው ፓርቲኩላር ኤሪያ ላይ ያሉ ጥናቶች በቂ ሳይሆኑ ሲቀሩ ሪሰርች ፕሮብለማችንን ፎርሙሌት ለማድረግ በደንብ ዲፋይን ለማድረግ አርቲኩሌት ለማድረግ ወይም ደግሞ ሃይፖቴሲስ ፎርሙሌት ለማድረግ በቂ ሪሶርስ ሳይኖረን ሲቀር ኤክስፕሎራቶሪ ሪሰርች ወይም ደግሞ ፕሪሊሚናሪ ሰርቬይ ኮንዳክት እናደርጋለን። ሁለተኛው ደግሞ when there are no studies at all. Let's say for example, COVID-19 was happened for the first time. If the researcher or when the researcher wants to conduct research on that particular area about COVID-19, he or she might not have resource at all. There is no resource regarding to COVID-19. There was no studies conducted on COVID-19 before, since the issue is a pandemic and it happened for the first time. At this time, the researcher conduct preliminary survey in order to formulate a research problem or hypothesis. ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኢሹዎች ሲመጡ አዳዲስ ነገሮች ሲከሰቱ አዳዲስ ክስተቶች ሲኖሩ ወይም ደግሞ ከአሁን በፊት ስቲል ኮቪድ-19 ከመጣ ጀምሮ ብዙ ጥናቶች ተሰርተው ሊሆን ይችላል ተሰርተዋልም ግን በቂ ላይሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ በቂ ሳይሆኑ ሲቀር በቂ ጥናቶች ሳይኖሩ ሲቀሩና ወይም ደግሞ እንደ አጠቃላይ ኤሪያው ላይ የተሰራ ጥናት ሳይኖር ሲቀር ምን እንሰራለን? ኤክስፕሎራቶሪ ሪሰርች እንሰራለን። ምን ለማድረግ? ፕሮብለሙን ዲፋይን ለማድረግ እና ሃይፖቴሲስ ፎርሙሌት ለማድረግ የሚሆን መረጃ እንድናገኝ ማለት ነው። ይሄ ጊዜ ኤክስፕሎራቶሪ ሪሰርች እንለዋለን። The second one is descriptive research. Descriptive research is the second types of research or another types of research on the basis of the purpose of research. The main purpose of descriptive research is descriptions of the state of nature or affairs as it exists at present. The researcher will present the fact as it is. The researcher has no control over the variables.
the researcher cannot manipulate any of the variables under study. What is expected from the researcher is it is just report what has happened or what is happening in that particular area or subject matter. Let's say, for example, the researcher conduct research to answer the questions like what, who, where, and when question. Such kinds of research questions are the types of descriptive research. For example, what is the rate of absenteeism among a particular group of workers? And what is the level of customer complaint? These are the questions to answer when we conduct descriptive research. ስለዚህ descriptive research የምንለው ደግሞ descriptions of the state of nature as it is ያለውን ነገር ሪሰርቸሩ ምንም ቫሪያብል ማኒፑሌት ማድረግ አይችልም። በቫሪያብሎች ላይ ጥናት ውስጥ ባሉት ቫሪያብሎች ምንም አይነት ኮንትሮል የለውም። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው? ጀስት ያጠናውን ጥናት እንዳለ ፋክቱን ፕሬዘንት ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ይሄ ምን እንለዋለን? ዲስክሪፕቲቭ ሪሰርች። ለምሳሌ what is the rate of absenteeism among a particular group of workers? ስለዚህ አብሰንቲዝም ምን ይመስላል ነው እንጂ ሬት ኦፍ አብሰንቲዝምን ለመቀነስ ለመጨመር ሪሰርቸሩ የሚያደርገው ምንም አይነት እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ ምንም አይነት ኮንትሮል ኦቨር ዘ ቫሪያብልስ ኮንትሮል የለውም ብለናል ማለት ነው። ስለዚህ ሌቭል ኦፍ ከስተመር ኮምፕላያንትም እንደዛው የከስተመሩ ሌቭል ኦፍ ኮምፕላያንት ምንድነው ምን ያህል ነው ያለው የሚለውን ያለውን ሁኔታ እንዳለ የማቅረብ ነገር ስለሆነ ዲስክሪፕቲቭ ሪሰርች ስንል ይሄንን ማለታችን ነው ማለት ነው። The third one is analytical research or explanatory research. So exploratory research ወይም ደግሞ analytical research የምንለው ደግሞ it is just beyond simple descriptions of the state of nature. ቅድም descriptive research ላይ simple descriptions of the state of nature ነው ብለናል. And it is beyond simple descriptions of the state of nature. So what? ምን ያደርጋል? It also analyze and explain why and how it happened or it is happening. What ብለናል ቅድም what, where, when ብለናል description ላይ descriptive research ላይ። አሁን ግን why ቅድም ለምሳሌ the rate of customer complaint ብለናል። So how we can minimize it ካልን ምን ይሆናል ማለት ነው? explanatory or ደግሞ analytical research ይሆናል ማለት ነው። or why rate of absenteeism ለምሳሌ high ነው ካል why the rate of absenteeism is high ሚል ጥያቄ ከጠየቀን ደግሞ ምን ይሆናል? explanatory or analytical research ነው እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። Analytical research also attempt to clarify why and how there is a relationship between two aspects of a situation or a phenomenon. Most of the time, explanatory research is conducted when there is a causal relationship. When there is cause and effect relationship between the variables or between the research variables. So that it try to clarify why things are happened or how there is a relationship between two variables. Here we establish or the researcher establish a cause and effect relationship between variables. We can have different types of variables. For example, if we do have like dependent and independent variable, we can establish a cause and effect relationship between these variables so that this is explanatory research. Here we do have example. For example, how we can reduce the number of complaints made by customers. This is types of analytical research or explanatory research. And how can the absenteeism rate or the absentee rate among employees be reduced? This is the two types of analytical research. ቅድም እንደምታስታውሱት እዚህ ጋር what is the level of customer complaint ነበር ያልነው descriptive ላይ ማለት ነው። And what is the absentee rate among employees ነበር ያልነው ቅድም። አሁን ግን how we can reduce it. ስለዚህ how እና why የሚል ጥያቄ ይመልሳል explanatory or ደግሞ analytical research ስላል ያንን ቅድም ዝም ብለን ዲስክራይብ ያደረግነው level of customer complaint ይሄ ነው። level of absenteeism rate ይሄ ነው ያልነውን ቅድም አሁን ደግሞ how we can minimize it ስንል explanatory research ወይም ደግሞ analytical research እየሰራን ነው ማለት ነው።
and ሶስተኛ ደግሞ ምን ብለናል ቅድም we can establish cause and effect relationship between variables ብለናል cause and effect relationship here we can have or we can establish cause and effect relationship between variables. The third example will show us how does employee satisfaction affect their productivity. Here there is cause and effect relationship. There is employee satisfaction and there is employee productivity. How does employee satisfaction affect employees productivity? So there is a cause and effect relationship here. ስለዚህ ሁለት ቫሪያብል አለን እዚህ ጋር ለምሳሌ employee satisfaction አለን and productivity አለን። ወደፊት types of variable ስናይ dependent variable independent variable ምንድነው የሚለውን እናያለን። ስለዚህ እዚህ ጋር we do have two variables employee satisfaction and employee productivity. So employee satisfaction is independent variable here and productivity is an dependent variable ስለዚህ ፕሮዳክቲቪቲ ዲፔንደንት ነው ኢምፕሎይ ሳቲስፋክሽን ደግሞ ኢንዲፔንደንት ሆኖ በሁለቱ ቫሪያብሎች መካከል ናይት ሪሌሽንሺፕ ነው ያለው ኢምፕሎይ ሳቲስፋክሽን ፕሮዳክቲቪቲን አፌክት ያደርጋል ወይስ አያደርግም የሚለውን ስናይ which is a causal research ነው ወይም ደግሞ explanatory research ነው እንላለን ማለት ነው and the first one is predictive research. Predictive research is a type of research which goes beyond explaining why and how things happened. ቅድም ምናል ኤክስፕላናቶሪ ላይ ከዋታስ አልፎ ከዌን ሄር አልፎ why and how የሚሉ ጥያቄዎችን የምንመልስበት ነው ብለናል። ፕሪዲክቲቭ ላይ ስንመጣ ደግሞ it is beyond explaining why and how things happened. Rather, it also predict or forecast the possibility or the probability of happening similar situation in other place. It also try to explain about the probability or the possibility of happening similar thing in the future. Predictive research predicts the possibility or probability of happening similar situation in other place, similar situation in the future. So we can consider here two things, place and time. The probability or possibility of happening possibility of happening similar situation in the other place or in the future. As we know, the future is uncertain. So we cannot have like our prediction might or our forecast might not be accurate. But since it is research, the researcher will try to predict our forecast in a maximum accuracy, but it is still probability ነው ኦር ደግሞ ፖሲቢሊቲ ነው ምክንያቱም ፊውቸር ነው ፊውቸር አንሰርቴን ነው ስለዚህ ተመሳሳይ ነገር ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ሲቹዌሽን በሌላ ቦታ የሆነ ቦታ ላይ የተከሰተ ሲቹዌሽን በሌላ ቦታ የመከሰቱን ፕሮባቢሊቲ ፕሪዲክት የምናደርግበት ወይም ደግሞ ያ ተመሳሳይ ሲቹዌሽን በሌላ ጊዜ ኢን ዘ ፊውቸር ማለት በዚህ ዓመት ወይም ደግሞ በዚህ ጊዜ የሆነ ነገር ከአመታት በኋላ ከ5 ዓመት በኋላ ተመሳሳይ ነገር ሊሆን ይችላል ሊከሰት ይችላል ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ነገር ለምሳሌ አንድ ቦታ ረሃብ የሚከሰት ከሆነ ተመሳሳይ ረሃብ እንደዚህ ቦታም ሊከሰት ይችላል ሌላ ቦታ ወይ ደግሞ ተመሳሳይ ረሃብ አሁን ዛሬ የተከሰተው ረሃብ ከ10 ዓመት በኋላ ሊከሰት ይችላል ወይም ደግሞ ከ5 ዓመት በኋላ ሊከሰት ይችላል የሚለውን የምናይበት ነው ማለት ነው ስለዚህ ፕሪዲክት ማድረጋችን ለቅድመ ጥንቃቄም ስለሚጠቅም ፕሪዲክቲቭ ሪሰርችም which is very important ማለት ነው ስለዚህ አስፈላጊና ጠቃሚ ሪሰርች ነው ሪሰርች ሳይንቲፊክ ነው እንደምናውቀው ባለፈው የመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ሚኒንግ ኦፍ ሪሰርችን ስናይ ሪሰርች ዝም ብለን በዘፈቀደ የምንለው ነገር ሳይሆን በጥናት ላይ የተመሰረተ it is scientific ስለዚህ ፕሪዲክሽናችን አኩሬት የሚሆነው ሪሰርች ስለምንሰራ ነው ማለት ነው ስለዚህ ፕሪዲክት ማድረግ ስንፈልግ ምን እናደርጋለን ማለት ነው ፕሪዲክቲቭ ሪሰርች እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል በጣም አመሰግናለሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ቻናሉን እንድናሳድግ ወደፊት ደግሞ የተለያዩ ቪዲዮዎችን በሁሉም ማለት በሚቻል መልኩ በተለያዩ የቢዝነስ ኮርሶች ላይ የምንሰራ የተለያዩ ቪዲዮዎችን የምንሰራ ይሆናል ያንን እንድናደርግ ግን የእናንተ ማበረታቻ ስለሚያስፈልግ
ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ ቪዲዮዎቹን ሼር በማድረግ አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ።